Hi everyone. In this video, we are going to see something interesting. நிறைய தடவை நான் இன்ட்ரெஸ்டிங்னு சொல்கிறேன், ஆனால் நிஜமாவே இதுவும் இன்ட்ரெஸ்டிங் தான். வை? பிகாஸ் நமக்கு தெரியும் ஏஐஸ் நிறைய வந்துருச்சு, நிறைய ஒர்க் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னு. நான் இந்த ஏஐ ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். ரியலி ஹேஸ் மை ஹார்ட். லைக் நிஜமாவே யூஸ் பண்ணி பார்க்குறப்போ அவ்வளோ ஈஸியாக இருந்தது. இன்கேஸ் நீங்கள் கான்டென்ட் க்ரியேட்டராக ஆகணும், கான்டென்ட் க்ரியேட்டர்னு இல்லை, மேபி உங்களோட ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் வெளியே காட்டணும். லைக் இஃப் யூ வாண்ட் டு போஸ்ட் சம்திங் ஆன் இன்ஸ்டாகிராம் ஆர் யூடியூப் ஆர் எனிவேர், லைக் தட் இஸ் யோர் விஷ். ஸோ த்ரூ ஷார்ட்ஸ் ஆர் ரீல்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா மேபி சம்திங் இஸ் ஸ்டாப்பிங் ஃப்ரம் யூ. நமக்கு தெரியும், ஏன்னா நானும் இதை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஏதோ ஒன்று தடுத்துட்டே இருக்கும். லைக் வென் யூ டேக் அ ஸ்டெப் டுவர்ட்ஸ் இட், மேபி உங்களுக்கு உங்களோட ஃபேஸை காட்டுறதுக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம். லைக் மேபி ஒரு கொஞ்சம் ஷையாக ஃபீல் பண்ணலாம். தட் கேன் ஆல்சோ பி. இல்லை எப்படி இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, இது நம்மளே எடிட் பண்ணுறது, இது நம்ம பண்ணுறது கரெக்டாக தப்பான்னு நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும். இல்லை உங்கள் டிசைன்ஸே நீங்கள் ஒரு ஷோகேஸ் மாதிரி டெம்ப்ளேட்ஸாவோ இல்லை ஒரு ரீல்ஸ் மாதிரி போடணுன்னாலோ, லைக் தேர் வில் பி லாட்ஸ் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஹேப்பனிங். அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு. ஸோ அதுக்கு இந்த ஏஐ எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ ஜஸ்ட் நான் ரீசெண்டாக தான் நான் அதை யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். நம்ம ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வெயிட் ஃபார் இட். வில் கெட் இன் டு த வீடியோ அண்ட் ஐ லெட் யூ நோ வாட் ஆர் த திங்ஸ். அது எவ்வளோ ஈஸியாக நமக்கு எல்லா வேலையும் பண்ணி கொடுக்குதுன்றதை நான் சொல்கிறேன். இட் கேன் பி அ கான்டென்ட் ரைட்டிங், இட் கேன் பி அ லோகோ மேக்கர், ஒரு ஏதாவது பண்ணணும். இல்லைனா இட் கேன் பி அ டெம்ப்ளேட், லைக் விஷுவல் டிசைன் கான்டென்ட் நீங்கள் ஏதாவது டெம்ப்ளேட் மூலயமா யூ ஹாவ் டு போஸ்ட்னா அதுக்குரிய டெம்ப்ளேட்ஸ். அதுக்கப்புறம் இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு போஸ்ட் சம் ரீல்ஸ் ஆர் வீடியோ கான்டென்ட்ஸ் அதுக்கும். அண்ட் உங்களுக்கு வாய்ஸ் ஓவர்ஸ் தேவைப்படுச்சுன்னா நேச்சுரல் வாய்ஸ் ஓவர்ஸ், ஈவன் இன் ஆல் த லாங்குவேஜஸ். இட் கேன் ஜஸ்ட் நாட் இன் இங்கிலீஷ். ஸோ அதர் லாங்குவேஜஸ், நம்ம சவுத் இந்தியன் லாங்குவேஜஸாக இருக்கட்டும், இல்லை அவுட் ஆஃப் இந்தியா அதர் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் லாங்குவேஜஸாக இருக்கட்டும், எல்லா லாங்குவேஜஸுமே அவைலபிளாக இருக்குது. தட்ஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சி ஹவ் ஐ யூஸ்ட் திஸ் ஏஐ ஃபார் மை கான்டென்ட் கிரியேஷன் அண்ட் it really helped. It's totally free, of course. So அதனால தான் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். So let's get into the video. Yes, here is the website designs.ai. இதில் தான் நான் சொன்னேன், you can create logos, videos, banners, mockups, whatever you want. So let's say I'm going to start with video. So number one is you can also browse templates and text to video, and also you can use your own media to build your reels or shorts. So it can be either 6 seconds, 15 seconds, 30 and 90 seconds வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூ கேன் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன்டு த டெக்ஸ்ட் டு வீடியோ. டெம்ப்ளேட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ லெட் மீ கிவ் த டைட்டில் ஃபர்ஸ்ட். வாட் ஆர் த மேஜர் செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் used in UI design? Okay, can be primary color, secondary color, tertiary color, background colors, warning colors, success colors, cool colors if needed, if required, warm colors if required. Okay, so இந்த கலர்ஸ் எல்லாம் ஒரு UI டிசைனில் இருக்கணும், லைக் or like which can also be used in UI design. that தான் இப்போ நம்ம கான்செப்ட். and then text கலர் என்னவா இருக்கணும்னா it just want to be whiteல இருக்கணும்னு நம்ம சொல்லியாச்சு. and you can also choose the background, it needs to be black. okay, and end screen oda message thanks for watching by full stops. first letter to caps கொடுத்துக்குவோம். so let's see how that works. even let's start. it will ask you, of course it is related to education and design, so let's search for design if design இருக்கான்னு பார்ப்போம். no, let's go with education next. அப்புறம் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ்னு போட்டிருக்கேன். லைக் இஃப் நீடட் யூ கேன் ஆல்சோ சூஸ் தமிழ். ஓகே, இல்லைன்னா நீங்கள் இங்கிலீஷ் கூட தமிழும் இருக்குது. ஸோ இல்லைன்னா நம்ம இங்கிலீஷ் போய்க்கலாம். ஐ வாண்ட் அ ஃபீமேல் வாய்ஸ், ஹேலியோட ஃபீமேல் வாய்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, லெட்ஸ் கோ நெக்ஸ்ட். பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் யூ கேன் சூஸ் இட் ஃப்ரம் ஹியர். ஸோ இந்த இடத்துல இஃப் யூ வாண்ட் அப்லோட் அ வீடியோ ஆஃப் யோர்ஸ் யூ கேன் டூ தட். இல்லைனா உங்களுக்கு வீடியோ எதுவும் இல்லைனா யூ கேன் சூஸ் இட் ஃப்ரம் ஹியர். ஸோ ஐம் சூஸிங் திஸ் ஒன் and then you can edit this. okay, so இந்த இடத்துல நீங்கள் எப்படி எடிட் பண்ணிக்கலாம். and transition you can choose it from here. so I'm going to give this transition. okay, and audio is totally fine. zoom in பண்ணிப்போம். நான் ப்ளே பண்ணி பார்க்குறேன். primary color, secondary color, tertiary color, background colors, warning colors, success colors, cool colors if required, warm colors if required. okay, so this is how your video is going to be. நான் சும்மா இப்போதைக்கு பண்ணி காட்டினேன். if you want to edit it, like you can do that. உங்களுக்கு நீங்கள் எடிட் பண்ணி பார்த்துக்கணும், வேறு டெக்ஸ்ட் கொடுத்து லைக் இல்லை ஒரு செக்மெண்ட்டாக வரணும்னா based on that you can do it.
and you can also edit the part here. நீங்கள் எப்படி கூட பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ வாய்ஸ் ஓவர் வந்து in case if you want to have the timeline for the voice over, you can do that. So மொத்தமா this is how primary color, secondary color, tertiary color, background colors, warning colors, success colors, cool colors, if required, warm colors, if required. Okay. So இப்போ வந்து I want to edit this timeline. So இந்த timeline வந்து I can be able to increase. So இப்போ வந்து இந்த timeline வந்து you can also increase the timeline from here. Okay, and the scenes வந்து நீங்க பார்த்துக்கலாம். So images or videos, like if you want to upload from your side, you can do that. And the voiceovers and the text எல்லாமே நீங்க இதில் edit பண்ணிக்கலாம். If someone who is really struggling to start with, இல்லை எப்படி பண்ணுறது, எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருந்தீங்கன்னா, this AI will help you in a very good way. Okay, and the next one is we can see how to create a social media post. It will take you to another link where you can create a Instagram post. நீங்கள் எல்லாரும் I think Canva யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், which is already a very good one. நீங்கள் அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். AI which அது AI கிடையாது, but it's helping you to give a lot of related contents. So நிறைய கொடுக்கும். But this is specific AI which is meant for this. So you can also use this one. So உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ad வேணும், similar way you can choose the templates and edit the content and post it. It's very simple and is available for free. Don't hesitate yourself to start with. 2023 முடிய போது, take a resolution that you will do something in 2024. So whatever that helps you to promote your growth and helps you to enhance your skills, do that first. Thank you so much for watching. Hope this video is helpful. Maybe உங்களுக்கு ஒரு இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐடியா இல்லாமல் இருந்திருந்தா, இல்லை எடிட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான வேலை நினச்சிங்கன்னா, this can, ஏன்னா இதுவே ஒரு இமேஜஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்துறதுனால your job becomes very easy here. I hope you all will do something out of it. Thank you. I'll meet you all in the next video. Till then, bye bye.